संतावै आयो शरण तुहारे। सोरठ महला पंजवा कर तीजा चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचहों नहीं सहसा चुकाया। सिकदार हो नह पति आया। उमराव हो आगे चेरा मिल राजन राम निबेरा। अब ढूंढन कतो न जाई गोबिंद पेटे गुर गोसाई। रहाओ आया प्रभ दरबारा तां सगली मिटी पुकारा। लब्ध अपनी पाई तां कत आवे कत जाई। तह साच न्याय निबेरा उहा सम ठाकुर समचेरा। अंतर जामी जानै बिन बोलत आप पछाणै। सर्ब थान को राजा तह अनहद शब्द गाजा। तिस पै क्या चतुराई मिल नानक आप गवाई। तिस पै क्या चतुराई मिल नानक आप गवाई। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 621 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਭੂਤ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਦੂਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੋਸਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬ ਢੂੰਡਨ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
तुर करम पाया तुझन को से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख होवा तित कर अनहद वाजे। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 621, and Guru Arjan Dev Ji Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Surat that creates the calm and cheerful mood, that right environment for our mind to focus. Beat of the Jodi Tabla, which is essentially accompanying drums with the musical instruments, has to be in the third house. Hukamnama has 4 parts, which is reflected by the word Chau Pade. Chau means 4, Pade means parts. So if you look at the last number at the end of the Hukamnama is 4. Then the first number is 4, second number is 1, which means it is the first Hukamnama in Rag Surat and Kartija. And last number is 51, which means it is the 51st Hukamnama in Rag Surat. So in today's Hukamnama, Guru Arjan Dev Ji Maharaj gives us the wisdom. Mil pancho nahi sehsa chukaya. Panch means the council of 5 wise people. In olden times, when there was no police, no courts, 5 people, a council of 5 used to take decisions for people, help them to resolve any issues. So what is the issue Guru Arjan Dev Ji Maharaj is highlighting today? We all have that issue. The issue is the 5 passions we have which stop us in realization of God, our Creator. That is the conflict. Day in, day out, we are in conflict. We want to be happy in our life. That happiness and joy can only be realized by realizing God, who is our Creator. Very few people understand this. Everyone is trying to find the happiness in wealth and worldly pleasures. Guru Maharaj makes it very clear. सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया. Even if one becomes the king of the whole earth, still will not be peaceful. Sukh nahi bahut hai dhan khat hai. No one can be peaceful just by having loads and loads of wealth. नव खंडन को राज कमावे अंत चले गो हारी. Even if one becomes the ruler of the 9 continents of the earth, in other words, everything belongs to that ruler. All the gas, all the petroleum, all the fuel, all the gold and everything belongs to that person, still that person cannot achieve happiness and joy one is looking for. That happiness and joy is referred to as Ananda, state of bliss where mind
rejuvenates, and always is a flourishing. Mind blossom forth. There is a permanent joy and excitement and will to live serving God at all time. That is called Anand. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals to us the way how we can achieve the state of Anand. The only way Guru Maharaj reveals in the Rahau Pankti is there are two lines before the word Rahau. Rahau means pause. The lines before word pause contain the theme of the Hukamnama. अब ढूंढन कतहु ना जाई गोबिंद भेटे गुर गोसाई. ढूंढन means to search, to look for. Gobind means God who knows everyone's feelings and thoughts. Gosai means the owner of the earth planet. In fact, God is the owner of the whole universe. There are many, many more earths like the earth we know about. Guru Nanak Dev Ji Maharaj describes in Japji Sahib Bani, Ketiyan karam bhumi mer kete kete dhoop des. Karam bhumi means the earth where human beings exist and they are doing karmas. So in the Rahau lines, Guru Arjan Dev Ji Maharaj has revealed, Ab ढूंढन कथों ना जाई, I do not have to go searching for help and wisdom from anyone else, because I have found the source of wisdom, the ocean of mercy, God within myself. And that is where we can get the help from, the wisdom from, to achieve the state of Anand. Just to sum it up, all the peace, the happiness, the wisdom is within our mind, because the Lord of the universe, Vaheguru, resides in our mind. All the wisdom comes from inside. Although it is important that we study and implement Guru Granth Sahib's Bani in our life, but the wisdom comes from inside. Guru Amardeep Ji Maharaj describes, Antar gyan na ayo jit kit soji paye, vin dittha kya salahi hai, anda and kamaye. Antar means inside, from within the mind. Gyan means the wisdom, the divine wisdom, the Brahma Gyan comes from within. And without the divine wisdom, you can carry on praising God. What use is that? So, in other words, we should meditate, we should read religious scriptures, we should go to places, the sacred places, to achieve union with God, to connect with God, so we can be blessed with the Brahma Gyan, the divine wisdom. This time I prayed to Akal Purakh Vaheguru that God, I have come to Harmandir Sahib and I was standing in the middle of the Sarovar, the sacred pool. I have had bath many times, but I haven't been able to find the true sacred lake within myself. Please help me.
I want my soul, my mind to take bath in the sacred pool within my body. Please help me. And that is the purpose of going on to the pilgrimage, visiting the sacred places, the gurdwaras, the temples. That's the reason. So that in that vibration, in that environment, we are able to realize the true Lord within ourselves, the Amrit within ourselves. Nonid Amrit Prabh ka naam, dehi main iska bishram. So, what is the stopper? What stops us from realizing God who is within ourselves? Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals there are 5 passions which are stopping us in realizing God. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj makes it very clear. I have been to the council of five wise men, so that I can realize God by overcoming the 5 passions, which are lust, anger, greed, attachments, and pride. We have so much possessive nature. There's so much pride within ourselves. We cannot realize God who dwells within ourselves. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj is saying, I went out seeking help from the council of 5 learned people, wise people, but they could not help me. मिल पंचों नहीं सहसा चुकाया. सहsa means doubts, ignorance, and that fear that comes from the ignorance. The Panch, the council of 5, could not help me. Then I went to the leaders, whom I thought they will be very wise. They should know how to realize God. I went to the Prime Minister, President. सिखदारों नहपति आया, but they could not give me the answer. I wasn't consoled. They were not able to help me to realize God. Umramo age chera. Chera means conflict. So within my mind, there is a conflict. My ego, my possessive nature, my anger, my lustful feelings, they distract me. So there is a conflict within our mind all the time. Should I do this? Should I do that? How long should I meditate for? My mind is absolutely in pieces, divided up into pieces. So I went to Umravon, very, very educated and learned people. They could not help either. So who could help me in the end? Mil Rajan Ram Nibera. Through Guru's wisdom, I found out the Rajan, the King of Kings, the ruler of this world, the owner of this universe, God dwells within myself. So I submitted to the Lord of the universe. Mil Rajan Ram Nibera. Nibera means to end all the conflicts, all the issues, all the worries and anxiety. Ab ढूंढन कतहु न जाई. Now I do not have to go anywhere to find help. All the help has been there within myself, because Lord of the universe dwells within me. Gobind Pete Gur Gosai, and I have realized the Gobind, the knower of all the hearts, the Gosai, the owner of the earth, creator of the earth, Rahav. So this is the essence of the Hukamnama.
Very clear message. Until we realize God, we won't be able to attain the state of bliss. We can't have eternal joy. The joy from the materialistic players is short lived, it's very temporary. Aya Prabh Darbara. Then Guru Arjan Dev Ji Maharaj continues. Darbara means the court or the palace of God. Ayo Prabh Darbara. Prabh means God. I have entered the palace of God. Ta sagli miti pukara. Pukara means the problems, issues, the strifes. All the strife is gone. All my problems are gone. Labad apni pai. Labad means profitable gift. Now I have received the profitable gift of God's realization, God's name, and that is the true wealth. The wealth of God's name, which is called Nam Tan, works in this world and the next world. The worldly currencies like dollars, pounds, Indian rupees, they only work as long as you're breathing. But once one dies, nothing works. Only thing that will work will be wealth of God's name. People who have realized God, realization of God will work because God will be there to support the soul at all times. Lok sukhiye parlok suhele, Nanak har prabh ape mele. The question is, what is lok? Lok means the world we live in whilst we are alive. Parlok mean is the world after this life, after death. We won't be able to sense anything we enjoy. With the death, all the senses are gone, all the soul is flown away. What belongs to us today shall not belong after the death. So only thing that will work is realization of God, who have been blessed with the wealth of God's name. So that is called profitable capital, profitable wealth, labd, labad, लाभ वाली चीज. That's how it translates into profitable commodity, profitable blessing. लाभ वाली चीज, लबद आपनी पाई, ता कत आवे कत जाई. Now coming and going, which means birth and death cycle has come to an end. तह साच न्याय निबेरा. Nyaya means justice. In God's realm, in God's palace, all the decisions are based on justice. Absolutely, everyone is treated fairly. Uha sam Thakur sam chera. But those who have become the chera, the slaves of God, the devotees of God, they are like God. Whilst alive, they live in God's presence, they live in God's palace. So in God's palace, the devotees of God are treated the same way as God. There is no difference. Antarjami jana.
God knows everyone. There is nothing hidden from God. God is antarjami. Antar means inside, which is our thoughts. Jami means janna, to know. God knows everything. Nothing can be hidden from God. Bin bolat aap pachana. Bolat means to say. Without saying anything, God knows everyone's heart. Sarbathan ko Raja. So what Guru Arjan Dev Ji Maharaj is helping us with is that if you don't know the formal way of praying, you can pray in simple words. Even you do not have to say anything. God knows all your thoughts and your feelings. If your feelings are full of love for God, God will protect you because love is the only equation we can meet God with. How to meet God? Jin prem kiyo, tin hi prab payo. Those who love God, they will realize God. How do you love God? Tan man tan sab sop gur ko hukam maniya paye. The person you love, you surrender everything to that person. Your wealth, your mind, your body. In simple words, Guru Amardas Ji Maharaj has explained, Tan, Man, Tan, Sab Somp Guru ko Hukam Maniya Paiya. If you walk in God's will because you love God, there's no obligation. You follow God's will because you love God, and then you will realize God. But if you are trying to discipline yourself, there is no love for God, you won't be able to realize God. So how do we realize God? So Guru Maharaj has given us the wisdom. God permeates the creation. God is present everywhere in the whole universe in the form of word Ikonkar. So the first word of today's Hukamnama is Ikonkar, followed by two words Satgur Prasad. Ik Onkar Satgur Prasad. Ik means one. Onkar means the word that represents God. God is word, word is God. Bani, Guru, Guru hai Bani, which Bani Amrit Sare. So one word represents God. Word is vibrating throughout the universe. The word Onkar, the sound of Onkar vibrates throughout the universe. It is referred to as Anhad Shabad. Anhad means without boundaries, without stop, which means continuous. Shabad means the word Onkar. The Onkar word is vibrating without stop, continuously throughout the creation, and word represents God. Word is so powerful. All the creation, the sustenance, all the management of the universe is being done by word Omkar. Only with Guru's wisdom one can understand that. So Guru Maharaj is saying realization of God means one is in tune with the word Omkar, Anhad Shabad. Teh Anhad Shabad Agaja. Agaja means to vibrate, to resound. This pe kya chaturai? No one can be clever with God. No one can pretend to be a devotee of God or, oh, I love God. God knows the hypocrisy going on within your mind.
So chaturai means cleverness. Cleverness doesn't work with God. Mil nanak aap gawai. Aap means self, gawai means to lose. Those who have lost themselves, lost their identity, their ego, their pride, God embraces them, owns them, and makes them like himself. It is like seed. Take any seed, apple seed. When you sow the apple seed in the ground, seed will lose its identity to become a plant and then start giving fruit. Exactly the same way, when we plant ourselves in the soil of love, we lose our identity. ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ. We are like seed. When seed loses the identity, turns into plant, and then we give the fruit. The plant gives the fruit. Exactly the same way, those who have lost their self, they become like God, and then they are like a tree who gives the fruit of love and care for all the humanity, all the living beings. So beautiful Hukamnama. We're going to switch over to the Punjabi in the last couple of minutes with Vaheguru's Kirpa. So ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਚੋਰ ਨੇ, 5 ਦੂਤ ਨੇ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਉਮਰਾਵ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ. ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ. ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੇ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਅਬ ਢੂੰਡਨ ਕਥੋਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ. ਉਮਰਾਵੋਂ ਆਗੇ ਚੇਰਾ ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਿਬੇਰਾ. ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ ਤਾਂ ਸਗਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁਕਾਰਾ. ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ. ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ. ਲਬਦ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਤ ਆਵੇ ਕਤ ਜਾਈ. ਲਬਦ ਭਾਵ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਧਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ. ਤੈ ਸਾਚ ਨਿਆਏ ਨਿਬੇਰਾ, ਊਹਾਂ ਸਮ ਠਾਕੁਰ ਸਮਚੇਰਾ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਨੇ. ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਹਾ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਛਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਤ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਸਰਬ ਥਾਨ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਤੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਾਜਾ। ਤਿਸ ਪੈ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ, ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਤਿਸ ਪਹਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ, ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।